Maanteillä kulkee valtavasti erilaisia autoja ja jokainen tarvitsee juuri oikeanlaisen lasin. Mennään selvittämään, mitä siellä taustalla tapahtuu, jotta suomalaiset saavat oikean tuulilasin ja vielä nopeasti. Tänä vuonna tuulilasivaurioiden määrä on kasvanut yli 30% viime vuodesta. Mutta mitä oikein tapahtuu, kun tuulilasi menee rikki? Harva tulee ajatelleeksi, kuinka laaja ja tarkasti suunniteltu järjestelmä siitä pyörähtää käyntiin. Could you describe the scale and capacity of this distribution center? This is our European distribution centre. It's 43,000 square metres. We hold over 550,000 windscreens of a range of about 34,000 different vehicles, to give you a scale. What's the role of this distribution center of Pelron's operations? It's an absolute key facility for us, and we deliver all across Europe. It looks after all the transportation of inventory storage and also the reverse logistics for products that we need to bring back to our site here as well. Like already now you can see that this place is huge. Yes, indeed. Are they all windscreens? All windscreens. In this part of the warehouse, it's more the windscreens. We have a second part where we have the backlights and the side glasses. Okay. The last year was a record year. Yeah, 2 million pieces were picked from this warehouse and shipped throughout Europe. Big numbers. Yeah, indeed it is. Indeed. How many different types of windscreens are currently in stock? At the moment, we have about 21,000 different windscreens in stock. That can be very old models, new models. We have something for everyone. Which windscreen models are currently the most in demand? The windscreens that are most in demand at the moment, both for EDC and for Finland, are the Volkswagen Golf, as well as Tesla Model 3 and the Audi A4. In Finland, they require a lot of the Volvo models like the S80, the S90, as well as the V60, also Toyota Corolla and Volkswagen Passat as well. Kuinka hyvin teidän varasto kattaa suomalaisen autokannan tuulilasitarpeet? Kun katsotaan, niin Suomen varastosta meillä löytyy noin reilu 90% Suomen autokannasta. Ja sitten jos jostakin syystä ei löydy Suomesta, niin täältä löytyy. Eli täältä löytyy 99,9% Euroopan autokannan laseista suoraan hyllystä. Miten ADAS-järjestelmät ovat vaikuttaneet tuulilasin vaihtoprosessiin? Aikaisemmin se oli hyvin mekaanista työtä. Vanha lasi otettiin pois ja uusi asennettiin paikalle ja se oli sitten melkein siinä. Tänä päivänä entistä enemmän menee aikaa diagnostiikkatyöhön, eli autoihin on tullut uusia turvajärjestelmiä, koko ajan esitellään lisää uusia ominaisuuksia, ne aika usein liittyy tuulilasiin. Ja sitä kautta sitten tietysti asentajien koulutustaso menee koko ajan korkeammaksi, jatkuvasti pitää opetella uutta. Ja sen lisäksi tietysti sitten enemmän aikaa menee niiden järjestelmien sopeuttamiseen eli kalibroimiseen, että ne saadaan taas toimimaan niin kuin niiden sitten kuuluu. Mitkä ovat monivaiheisen laadun tarkkailuprosessin hyödyt täällä Belgian päässä? No hyöty on totta kai se, että meillä tulee kuranttia lasia ja oikeanlaista lasia Suomeen. Meillä on hyvin monenlaisia laadun varmistusmenetelmiä, mitä me käytetään. Ja tarkoitus on tietysti se, että kun asiakas meiltä ajaa varaa, niin kerralla saadaan homma tehtyä valmiiksi. Eli jos mietitään lasin kuljetusta täältä sinne sitten korjaamolle asti ja sitten asennettuna asiakkaan autoon, niin siinä on aika monta vaihetta. Niin sen takia myös se, että se sitten kerralla on varmasti kaikki kunnossa, niin on äärimmäisen tärkeä juttu. You can see it's quite busy. Yeah, I was just supposed to say that. Yeah. At all the time you can see somebody's going or moving or, Every country like Finland can order until a certain hour. Let's say it's 12 o'clock today. So actually our operators are now preparing the orders for tonight. Okay. All the transport is leaving in the evening to the countries to make sure that we can act as fast as possible. Okay. Could you explain the steps involved in your quality assurance process? At Carlos, we take quality very seriously. We have a code of conduct for our suppliers. We have also a quality improvement program in-house, and we conduct also incoming inspections on all products that we receive from our suppliers. What is this? This is actually a 3D scanner. What kind of results you are looking for when you do this? It's all about bending. So the bending is very important. The bending over here is very important. Here we're talking about plus minus 2 millimeter deviation in bending. And for head-up display, we're talking about 1.5 mil deviation in bending. So the windscreens, the current windscreens with the new technologies have to be perfect.
So what kind of development plans do you have for distribution center in the future? Yeah, so some really exciting things, and actually only just recently we've installed 6,700 solar panels onto our roof. So we're using energy generated by the sun, of course. We're now looking into the next step around heat pumps to be absolutely carbon neutral. And we're also looking at how to complement this facility with additional facilities in North Europe to help us sort of speed up our service time as well. Olipa mielenkiintoista. Nyt ymmärtää paljon paremmin, mitä kaikkea siellä taustalla oikein tapahtuu, jotta jokaiseen autoon löytyy aina oikea lasi ja vieläpä nopeasti. Lue lisää aiheesta osoitteessa teknavi.fi.